Good morning, students. So now in this class we will move on to our next chapter, that is chapter 11, which deals with cell cycle and division. Cell cycle and division. So in the previous chapter, that is in the chapter 10, we discussed about the different types of biomolecules. What are the different types of biomolecules that we have discussed? We discussed about the proteins, polysaccharides, fatty acids, as well as the nucleic acids. So those are all the 4 different types of the organic compounds, biological organic compounds, which are also called as a biomolecules that we have been discussed. So in that case, if we give out a summary on that, these proteins are considered to be a building blocks of amino acids, and the bond present in between those amino acids is a peptide bond. And if you see the next one, coming to the structures, protein structures types they are divided into 4 types of structures: primary structure, secondary structure, tertiary structure, and quaternary structures. And coming to the second one, that is a polysaccharides. Polysaccharides are nothing but those are made up of many number of monosaccharide units. And the bond present between each and every monosaccharide is a glycosidic bond. What type of bond that is present? It is a glycosidic bond. And sugars, those are commonly called as the sugars, and the example for them is a cellulose, lignin, suberin, pectin, ivanni kuda daniki example. Next if you move on to the next thing, that is an nucleic acid. Nucleic acids are commonly called as the building blocks or made up of a nucleotides. It can be a DNA or RNA. It can constitute 3 types of components: a ribose sugar, a pentose sugar, phosphate molecule, and a nitrogen bases. And if you move on to the last one, that is a fatty acid. These fatty acids are also called as a lipids. So the bond present between them is an ester bond. So that all we read in the biomolecules. And now we are entering into our chapter 11, that is the cell cycle and division. What is it? The cell cycle and division. So the word in the cells, it is saying, so starting, if you see your first unit, in the first unit you read about the 4 chapters. In that, when I am discussing about the starting one, about the living world, in that living world I have explained, about the growth, reproduction, metabolism, irritability, and consciousness అన్న ఒక ఫ్లో ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎలా ఒక లైఫ్లో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి. సో ద స్టార్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ గ్రోత్. హౌ ద గ్రోత్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ అ వర్చువల్ లివింగ్ బాడీ. ఆ గ్రోత్ అనేది ఒక బాడీలో ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా గ్రోత్ అనేది మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది అనే దాని గురించి చదివాను. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్ గ్రోత్, growth is defined as an irreversible phenomena. Which leads to increase in the number of size and increase in the number of cells. వాటి యొక్క సైజ్లో, సెల్స్లో కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక సెల్ కాస్త 2 cells లాగా ఇలా గ్రో అవ్వడం, సెల్ ఇంతున్నది కాస్త ఇంత పెద్దగా పెరగడం, ఇలా సైజ్లో, నంబర్లో సెల్ అనేది గ్రో అయినప్పుడు దాన్ని మనం గ్రోత్ అని అంటున్నాం. అండ్ నౌ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఎస్పెషల్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సెల్ సైకిల్ అండ్ సెల్ డివిజన్. ఒక సెల్ అనేది ఉంటుంది. ఆ సెల్ కాస్త డివైడ్ అవ్వాలి. దానికి మట్టుకు ప్రతి సెల్కి ఒక సైకిల్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బర్త్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ డెత్, it is a life cycle of ours. So how the cells do have certain cycles based on that cells perform certain functions in our living body. మన బాడీలో డైలీ number of biochemical reactions లోపల జరుగుతూ ఉంటాయి. అవన్నీ మనకు తెలీదు. That's all we can't know. Glucose synthesis కానీ, protein synthesis, ఇలా లోపల మన బాడీలో number of biochemical reactions అనేటువంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. That all because of this cells. So now we will discuss about the cell cycle. The cell cycle is defined as the cell cycle. Cyclic or cycle అంటే ఏంటి? ఏదైనా ప్రాసెస్. ఇప్పుడు సైకిల్లో మనకి వీల్స్ ఎలా ఉంటాయి, తిరిగి మళ్ళీ ఒక దగ్గరకు వస్తుంది.
So in a similar way, the cells do occupy starting from the birth phase, మళ్ళీ death phase, మళ్ళీ birth phase. ఇలాంటివన్నిటిని మనం cell cycle అని అంటున్నాం. So the sequence of events by which cell duplicates its genome. Cell duplicates its genome, synthesis some of the cell constituents like cell organelles and other compounds and divides into a form of a daughter cells. సో వెన్ ద సెల్ ఒక సెల్ సైకిల్ జరగడానికి సెల్లో కాస్త సెల్లో ఏదైతే ఉందో దట్ సెల్ షుడ్ అండర్గో a cyclic events, a sequence of cyclic events that are occurring in a cell. సో ఆ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ సైక్లిక్ ఈవెంట్స్లో ఈ సెల్లో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది కాస్త డూప్లికేట్ అవుతుంది. డూప్లికేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ మల్టిప్లై, ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ న్యూ డాటర్ సెల్స్. So that whole process is called as the cell cycle, or it can also be said as the cyclic events occurring in a dividing cell. The cyclic events occurring in a dividing cell involving duplication of DNA and cell constituents. Duplication of DNA and cell constituents forming daughter cells. Forming daughter cells is called as a cell cycle. And the term cell cycle was coined by the scientist Howard and Pele. Who was the scientist? Howard and Pele. These both are the scientists who gave this contribution towards the cell cycle. So first we will discuss about the cell cycle. Cell cycle have certain phases. This is the cell cycle. Okay, cell cycle lo sequence of events anni kuda jarugutu untayi. So what are that events? There will be a zero phase, G0 phase, G1 phase, S phase, G2 phase. And this all the zero kinda idantha kuda this is called as a M phase. This phase is called as a M phase. Cell cycle అనేది ఇన్ని ఈవెంట్స్ లో జరుగుతుంది. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద G0 stage, Z1, S and Z2. So most probably we will look forward among these three phases: G1 phase, S phase and G2 phase. And this G1 phase అనేది it occurs normally for a 3 hours. It occurs normally for a 3 hours లో జరుగుతుంది. And this S phase is nothing but a synthesis phase. It occurs 7 hours. And this G2 is occurs for 2 hours. So 7 plus 3, 7, 8, 9, 10. And this G2 is occurs maybe about 4 hours. And this is M phase is nothing but this M phase includes all the mitotic phases. Metaphase, anaphase, telophase, prophase and ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో అలా జరుగుతుంది. So totally cell cycle occurs for 16 hours. సెల్ సైకిల్ అనేది 16 అవర్స్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. 16 hours. This will be going to 5 hours. G2 phase అనేది 5 అవర్స్లో జరుగుతుంది. 7 plus 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. And this M phase is going to occur for 1 hour. So total there will be 16 hours. 16 అవర్స్లో జరుగుతుంది. ఒక్క సెల్ సైకిల్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి it involves or it occurs in around about 16 hours lo jarugutundi. So now we will discuss about the cell cycle. Cell cycle mainly involves only 2 phases. Cell cycle mainly involves 2 phases. Okay, so if you discuss about that, so totally cell cycle occurs in mainly 2 phases. So the 2 phases are nothing but the first one is an interphase and the second one is an S phase. The first one is an interphase and the second one is an S phase. So in the interphase is nothing but the time interval between 2
successive M phases is called as an resting phase or interphase. Interphase is nothing but the time interval. Time interval between two successive M phases. ఈ M phases ఏవైతే ఉన్నాయో ఇదన్నీ కూడా M phases కదా. ఆ M phases అంటే నథింగ్ బట్ రెస్టింగ్ ఫేజ్ని మనం ఇంటర్ఫేజ్ అని అంటున్నాం. బట్ ఇట్ ఈస్ మెటబాలికలీ మోస్ట్ యాక్టివ్ ఫేజ్. అది మెటబాలికల్గా చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది. బట్ మెటబాలికలీ అంటే దాంట్లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ అన్నీ జరగడానికి దట్ ఫేజ్ ఇస్ టూ యాక్టివ్. బట్ ఇట్ ఈస్ అండర్ రెస్టింగ్ ఫేజ్ వేర్ సెల్ ప్రిపేర్స్ ఫర్ M ఫేజ్ ఫర్ డూప్లికేటింగ్. అక్కడ ఈ యొక్క ఇంటర్ఫేస్లో ఏమవుతుందంటే అది రెస్టింగ్ ఫేజ్ అయినప్పటికీ అది మెటబాలికల్గా యాక్టివ్గా ఉండి అక్కడ అది సెల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. దేనికి? అందులో ఉన్న జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది తర్వాత వెళ్ళి డూప్లికేట్ అవ్వడానికి అంటే మల్టిప్లై అవ్వడానికి ఇట్ విల్ ప్రిపేర్ ద సెల్. And the longest phase in a human cell of 24 hours is called 24 hours is 90% it is an interphase. Interphase is the longest phase in case of a human cell. And M phase అనేది నార్మల్గా 1 అవర్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. And this M phase is nothing but it consists of 3 sub phases. ఈ M phase అంతా M phase. ఈ M phaseలోనే మళ్ళీ M phase నార్మల్గా 1 అవర్లో జరుగుతుంది. అండ్ అండర్ దిస్ M phase. M phase లో again there are 3 subclasses. That 3 subclasses are called as a G1 phase, G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase, S phase and G2 phase అని అంటున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో సబ్ క్లాసెస్. S phase, G1 phase, G2 phase are the subclasses in this interphase. It is a resting phase where it will prepare the cell. So the first there will be a G1 phase. G1 phase లో ఏమవుతుందంటే G1 is nothing but a gap 1. G అంటే gap. So the gap 1 is a time interval between the M phase and initiation of duplication. దేనికి టైమ్ ఇంటర్వెల్? ఈ M phase కి మళ్ళీ ఈ S phase అంటే S phaseలో ఏం జరుగుతుంది? సింథసిస్ ఆఫ్ DNA. సో ఆ DNA అనేది సింథసిస్ అవ్వడానికి ఈ M phase అయిపోవడానికి ఆ మిడిల్లో ఉన్న టైం ఇంటర్వెల్ని G1 phase అని అంటున్నాం. G1 phase అని అంటున్నాం. And in this G1 phase it is very important synthesis of RNA and proteins occur. What happens here? Synthesis of RNA and proteins is going to occur. Next move to the S phase. S phase is nothing but the synthesis phase. In this synthesis phase DNA replication occur, DNA duplication occur and it becomes 2/all. అంటే ఇప్పుడు 2 chromosomes ఉన్నాయనుకో that will become 4. సో అలా DNA అనేది డూప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. క్రోమోజోమ్ నంబర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే నంబర్ ఆఫ్ సెట్స్ ఆ DNA అనేది డూప్లికేట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అకర్స్ ఇన్ దిస్ S phase. అండ్ కమింగ్ టు ద G phase. ఇన్ దిస్ G phase ఈ RNA ఇంకా ప్రోటీన్ సింథసిస్ అంతా కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఆ సెల్ లోపల ఉన్న సెల్ ఆర్గనల్ సెల్ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా మల్టిప్లై అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాం జరుగుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద G2 phase. అండ్ ద సెకండ్ phase is the M phase, and the second phase is called as a M phase. This M phase, in this M phase, it is normally called as a division phase. The normal ఏమంటున్నాము division phase అని అంటున్నాం. And it is a division phase where the cell divides to form daughter cells. ఇది డివిజన్ ఫేజ్. M phase అంటే డివిజన్ ఫేజ్. ఎక్కడైతే సెల్ కాస్త డాటర్ సెల్స్ని ఇవ్వడానికి డివైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ గివ్ 2 daughter cells it is called as a mitosis. If it give 4 daughter cells it is called as a meiosis. M phaseలో 2 types జరుగుతుంది, డివిజన్, mitosis, meiosis. 2 daughter cells, 4 daughter cells are formed. Okay, and the cell divides involving the first karyokinesis followed by cytokinesis. ఇందులో సెల్ అనేది ఫస్ట్ కార్యోకైనసిస్ ద్వారా డివైడ్ అవుతుంది, తర్వాత cytokinesis ద్వారా డివైడ్ అవుతుంది. Now here the question comes, what do you mean by karyokinesis? What do you mean by a cytokinesis? Karyokinesis is nothing but division of nucleus. Cytokinesis is nothing but division of cytoplasm. ఒక సెల్లో ఉన్న న్యూక్లియస్ కనుక డివైడ్ అవుతే అది క్యారియోకైనసిస్. అదే ఒక సెల్లో ఉన్న
సైటోప్లాజం కనుక డివైడ్ అయితే అది సైటోకైనసిస్ అని అంటున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద different phases. So now we will discuss about certain M phase. M phase లో మనం మైటోసిస్ ఇంకా మియోసిస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద M phase. M phase లో as I said there will be that cell division occurs through two phases. One is the mitosis and the other one is the meiosis. Okay, so before that I'll discuss a small introduction like thing by showing you a diagram. M phase or mitotic or meiotic phase occurs in certain stages like prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, prophase, metaphase, anaphase, telophase ఇలా ట్రాన్సిషన్ లాగా జరుగుతూ ఉంటుంది. And by showing this one, first I will show one of the brief diagram, then we will start discussing about it. Yeah, if you see, this is the first phase, where in this first phase is called as a prophase. So in this prophase there will be early prophase and late prophase. ఏముంటుంది, ఎర్లీ ప్రొఫేజ్, లేట్ ప్రొఫేజ్ అని ఉంటాయి. ఎర్లీ ప్రొఫేజ్లో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఇలా లాంగ్ స్లెండర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ లాగా ఉంటాయి. లేట్ ప్రొఫేజ్కి వచ్చేసరికి అవి కాస్త థిన్గా మారిపోతాయి. ఆ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ కూడా తొందరగా డిసప్పియర్ అవుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ కాస్త డిసప్పియర్ అయ్యింది. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇన్ దిస్ mitosis called as a prophase, and I'll show the next one. If you take about this next one, the next one will be appearing in this way. Yeah, this is the transition prophase. Tarvata next phase enti metaphase. So after prophase there will be, this is the thing, these are all nothing but the chromosomes. ఆ chromosomes అన్నీ కూడా ఈ యొక్క సెంట్రోమర్స్ అన్ని క్రోమోజోమ్స్ని లాక్కుంటాయి వాటి ఎండ్ పోల్స్కి. సో మెటాఫేస్లో ఇలా మిడిల్లో సెంటర్లో ఇలా క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ప్లేట్ లాగా ఒక లైన్ లాగా అరేంజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ అన్ అనాఫేజ్. ఈ అనాఫేజ్కి వచ్చేసరికి ఉన్న సెంట్రియోల్స్, ఈ సెంట్రోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాస్త వాటి యొక్క క్రోమోజోమ్స్ని గుంజేసుకుంటాయి. సో అవి ఇలా ఫామ్ అవుతాయి. దట్ ఆల్ అకర్స్ ఇన్ అనాఫేజ్. అండ్ లాస్ట్ టెలోఫేజ్కి వచ్చేసరికి అవి తీసేసుకొని న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ అనేది మళ్ళీ డిసప్పియర్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో ప్రొఫేస్లో అది కాస్త రీఅపియర్ అవుతుంది. So these are the initial stages. Yeah, first if you see, this is an prophase, early prophase, late prophase. Now if you see, this is in transition to metaphase, anaphase and telophase. Okay, now I will discuss in detail about the mitosis as well as the meiosis. First today we will discuss about the mitosis. Okay, yeah, first we will discuss about the mitosis and then we will move on to the next thing, that is meiosis. So as I said, this mitosis, meiosis are the two phases that occur in this M phase. M phase lo ivi jarugutayi. So if you see that, first we will discuss about this mitosis, and this concept of mitosis was first discovered by very important essay. So this mitosis was first discovered by Walter Fleming. Who was the scientist who discovered this mitosis? Walter Fleming in the year 1878. Who was a scientist? Walter Fleming in the year 1878. He discovered a process of mitosis in case of an animal cells. In what cells? In animal cells. And next in the year 1879. And next in the year 1879, the scientist named Strasburger. Who was the scientist? The scientist named Strasburger. The scientist named Strasburger, he discovered a process of mitosis in case of plant cells. He discovered a process of mitosis in plant cells. So both animal cells lo mitosis jarugutundi, plant cells lo kuda mitosis jarugutundi. And animal cells lo mitosis process ni ever discover chesaru?
Walter Fleming in the year 1878, and in the plant cell, the scientist named Strasbourg in the year 1879. And remember one important thing now I'm saying, so this mitosis occurs only in vegetative cells. In what does it occur? It occurs only in a vegetative cells. ఓన్లీ వెజిటేటివ్ సెల్స్లో మాత్రమే జరుగుతుంది. అంటే సొమాటిక్ సెల్స్ ఏవైతే సెల్స్లో సెక్షువల్ గ్యామెట్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ జరగకుండా ఉంటుంది చూసారా వెజిటేటివ్ సెల్స్, అలాంటి సెల్స్లోనే మైటోసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఇట్ అక్కర్స్ ఓన్లీ ఇన్ వెజిటేటివ్ సెల్స్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ దిస్ మైటోసిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ సొమాటిక్ సెల్ డివిజన్. మీకు ఎక్కడైనా సొమాటిక్ సెల్ డివిజన్ అని వచ్చినా మైటోసిస్ అని వచ్చినా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ మైటోసిస్ అని అర్థం. సొమాటిక్ సెల్ డివిజన్. Here one parent cell divides and gives rise to two identical daughters. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒకటే పేరెంట్ సెల్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే డివైడ్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ గివ్స్ రైస్ టు టూ డాటర్ సెల్స్. నేను మీకు ఎలాగైతే ఇంతకుముందు చెప్పాను, ఇక్కడ మైటోసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ గివ్స్ టూ డాటర్ సెల్స్, మియోసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ గివ్స్ ఫోర్ డాటర్ సెల్స్. ఓకే, సో టూ డాటర్ సెల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆ టూ డాటర్ సెల్స్ ఏవైతే ఒక్క పేరెంట్ నుండి ప్రొడ్యూస్ అయ్యాయో ద టూ డాటర్ సెల్స్ ఆర్ ఐడెంటికల్. ఐడెంటికల్ అంటే సిమిలర్గా ఉంటాయి. అండ్ వితౌట్ ఎనీ cells without any change in the chromosome number. అందులో ఎలాంటి క్రోమోజోమ్ నంబర్ చేంజ్ లేకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ పేరెంట్కి 26 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ప్రొడ్యూస్ అయిన రెండు డాటర్ సెల్స్ కూడా ఐడెంటికల్ ఉంటాయి. ఇద్దరికి 26 క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటివి ఉండడం జరుగుతుంది. బికాస్ దే ఆర్ ఐడెంటికల్ అండ్ దే ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ దేర్ క్రోమోజోమ్ నంబర్, దిస్ మైటోటిక్ డివిజన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వేషనల్ సెల్ డివిజన్. Equational cell division. So remember one thing, whenever you get to write about the somatic cell division and ochina equational division and ochina, it is nothing but mitosis. Okay, and mitosis involves two stages. Mitosis lo two stages jarugutundi. Elagaithe intaku nenu meeku cheppano, karyokinesis, cytokinesis. What are the two stages? One is a karyokinesis and the other one is a cytokinesis. Karyokinesis lo division of nucleus jarugutundi. సైటోకైనసిస్లో డివిజన్ ఆఫ్ సైటోప్లాజం అనేది జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ we will discuss about the karyokinesis. So first we will discuss about this karyokinesis. So what should happen in karyokinesis? There should be division of nucleus, and that division of nucleus occurs in 4 stages. So in that the first stage is the prophase. ఇంతకుముందు ఎలా అయితే మీకు డయాగ్రామ్ చూపించానో ఇలా ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ ద ప్రొఫేస్. హియర్ ద ప్రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫస్ట్. ప్రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ఫస్ట్. సో ఏమవుతుంది, ద క్రోమాటిన్ మ్యాటర్ ఏదైతే క్రోమాటిన్ మ్యాటర్ ఆ న్యూక్లియస్ లోపల ఉంటుందో దట్ క్రోమాటిన్ మ్యాటర్ అండర్గోస్ అ కండెన్సేషన్. That chromatin matter undergoes a condensation, nothing but dipolarization, to form long, slender, thick thread-like structures. Long, slender, thread-like structures called as a chromosomes. ఇందులో ఉన్న క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ అంతా కూడా కండెన్సేషన్ని జరిపించుకొని ఇలా, ఇఫ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ సెల్, హియర్ ఈజ్ ఎ న్యూక్లియస్, ఇది ఈజ్ ఎ న్యూక్లియస్. ఈ సెల్లో ఉన్న ప్రోటీన్, ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ఇలా లాంగ్ like this they will appear, long slender thread like structures ఇలా అపియర్ అవుతున్నాయి. and this appearance is nothing but an early prophase appearance. నార్మల్గా ఒక సెల్ లోపల న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఆ న్యూక్లియస్ లోపల మనకి ఇదంతా ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రజెంట్. సో ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దిస్ ఈజ్ అ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, సో ఎర్లీ ప్రొఫేజ్లో ఇలా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవేంటి అన్నీ కూడా థిక్గా లాంగ్ స్లెండర్ లైక్ ఉంటాయి. లాంగ్ స్లెండర్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఇలా లాంగ్గా ఉంటాయి. ఏంటివి? క్రోమోసోమ్స్. లేట్ ప్రొఫేజ్లో ఏమవుతుంది, దే బికమ్ థిక్ రాడ్ లైక్ with two chromatids attached to each other at the centromer. సో అవి ఏం చేస్తాయి, లేటర్గా థిక్ లాగా మారిపోతాయి. దే విల్ బికమ్ థిక్ క్రోమోసోమ్స్. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎ సెల్ లైక్ దిస్,
they will become in this way, and they will become a rod like thick with two chromatids, and each chromosome shows two chromatids attached to the centromere. So each chromosome kada ఈ centromeres ki 1 2 chromatids here 1 2, so ఇలా అటాచ్ అయి ఉండడం చూపిస్తుంది. అండ్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ అండ్ న్యూక్లియస్ డిసపియర్. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇది ఎర్లీ ప్రొఫేస్ కదా, లేట్ ప్రొఫేస్కి వచ్చేసరికి ఈ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియస్ కాస్త డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఇది న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్, ఇది న్యూక్లియస్ కదా, అవి రెండు కూడా లేట్ ప్రొఫేస్కి వచ్చేసరికి అవి ఉండవు. అండ్ గోల్గి కాంప్లెక్స్ అండ్ ఆల్సో ఎండోప్లాస్మిక్ రెటిక్యులమ్ ఆర్ ఆల్సో disappear. So this is all occurs in a prophase, that is the first phase. And if you see the second phase, that is a metaphase. That is a metaphase, and the product meta is nothing but a middle. And meta is nothing but a middle. So in this metaphase, what exactly happens is a bipolar spindle fibers attached to form the microtubules. ఆ bipolar spindle fibers ఏవైతే ఉన్నాయో అది కాస్త మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి chromosomes attached to this chromosomal spindle fibers at the kinetochores of the centromere and gets arranged at the center to form an equatorial plate at the metaphase. ఇదేంటి మిడిల్లో ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఆల్రెడీ మనకి ఈ యొక్క ఉన్న సెల్లో సెల్యులార్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ న్యూక్లియస్ అనేది డిసపియర్ అయిపోయింది. సో ఏంటి ఇవి ఉన్నాయి. సో ఇవి ఏంటి, దిస్ థిక్ క్రోమాటిడ్స్ విల్ బి లైక్ దిస్ విత్ సెంట్రోమర్, like this. So ఇక్కడ ఏంటి centrioles, these are nothing but a microtubules. ఈ సెంట్రియోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ సెంట్రియోల్స్ దగ్గర ఏం ఫామ్ అవుతాయి, స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అపారటస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. బై వాట్ ఇట్ విల్ డెవలప్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సర్టెన్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. సో ఆ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అన్నీ కూడా ఈ సెంట్రోమర్కి అటాచ్ అయిపోయి ఇలా అటాచ్ అవుతాయి. ఇలా అటాచ్ అయ్యి ఈ మిడిల్న ఈక్వటోరియల్ ప్లేట్ని ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే all chromosomes will come towards one equatorial plate in the middle. Okay, and this is all occurs in case of metaphase. And next, if you discuss about this metaphase, continuous spindle fibers అన్ని కూడా డివైడ్ అయ్యి ఆ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ద్వారా ఇలా ఫామ్ అవుతాయి. Centromeres of these chromosomes are present in the center. Centromeres ఏంటి, the middle part which connects both the chromatic material, that is called as a centromer. So the centromer is present in a center, and at each end chromosomes are present toward the poles. ఇవి ఈ పోల్స్కి, ఈ పైనవి రెండు ఆ పోల్కి, ఈ కిందివి రెండు ఈ పోల్కి అలా అటాచ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ద థర్డ్ ఫేజ్, దట్ ఈస్ an anaphase. Third phase, that is an anaphase. Here the ana is nothing but the back. Ana అంటే ఏంటి, ana is nothing but the back. So due to contraction of chromosomal spindle fibers, so ఈ chromosomal spindle fibers ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కాస్త కాంట్రాక్ట్ అయిపోతాయి. సో డ్యూ టు ద కాంట్రాక్షన్ ద సెంట్రోమర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ బ్రేక్. అది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ మిడిల్లో ఉన్న సెంట్రోమర్ కాస్త బ్రేక్ అయిపోయి ఇట్ విల్ సపరేట్ దోస్ టూ క్రోమాటిడ్స్. టు ఫార్మ్ డాటర్ chromosomes, and which migrate towards their opposite poles. ఇందులో ఉన్న సెంట్రోమర్ కాస్త కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు that centromere will divide and it will be ఆ యొక్క టూ క్రోమాటిడ్స్ అనేటువంటివి ఈచ్ పోల్కి మైగ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అండ్ హియర్ దిస్ అపియర్స్ ఇన్ దిస్ వే. ఓకే, సో దే విల్ అపియర్ టు ద ఈచ్ మైక్రోపోలార్ ఎండ్ like this. Centromer will divide, two chromatids towards this poles. Like this. Okay, so that will be at the end of the anaphase. And next, if we move into the telophase. And telo is nothing but an end.
And last, if we are moving to the telophase is nothing but an end phase. It is the reverse of prophase. మనకి ప్రొఫేస్లో ఎలా అయితే ఏం ఫామ్ అయిందో దానికి ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్, దానికి ఎగ్జాక్ట్గా అపోజిట్ అంతా ఇందులో జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమైంది, ప్రొఫేస్లో ఈ క్రోమోజోమ్స్ అన్నీ కూడా లాంగ్ స్లెండర్గా ఉన్నవి మళ్ళీ థిక్ చిన్నగా అయిపోయాయి. న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ కాస్త డిసపియర్ అయిపోయాయి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ క్రోమోజోమ్ కాస్త డీకండేషన్ని జరిపించుకొని క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ని దానంతట అది ఫామ్ చేసుకొని న్యూక్లియస్ని ఫామ్ చేస్తుంది, న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్ని ఫామ్ చేస్తుంది, క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ని కూడా ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ telophase will be appearing in this way. Nuclear membrane, nucleolus, and inside there will be a chromatin material like this. That all occurs in this telophase. And at the end of the telophase అయినప్పటికీ it is an end, right? And telophase అయినప్పటికీ మనకు మైటోసిస్లో ఎన్ని డాటర్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి, 2 daughter cells. So at the end there will be 2 daughter cells that are produced, 2 identical daughter cells without any change in the chromosome number are being produced. So this is all that occurs in a karyokinesis, that is the first phase. Okay, so now we will see about the second phase. Second phase, that is the cytokinesis. Cytokinesis లో ఏం జరగాలి, డివిజన్ ఆఫ్ ద సైటోప్లాజం, సెల్లో ఉన్న సైటోప్లాజం కాస్త డివైడ్ అవ్వాలి. అండ్ యానిమల్ సెల్ డివిజన్ అనేది సెల్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్ ద్వారా జరుగుతుంది. యానిమల్ సెల్స్లో ఏమవుతుంది, సెల్ డివిజన్ విచ్ ఇస్ దేర్ దట్ అక్కర్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎ సెల్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్. సో సెల్ కన్స్ట్రక్షన్ మెథడ్ ద్వారా జరుగుతుంది. మనకి ఎలా అయితే టెలోఫేజ్లో ఇలా సెల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి కదా, 2 daughter cells with nuclear membrane, nucleus, chromatin material. So here there will be cell construction method like this. సెల్ కాస్త అలా కన్స్ట్రక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్లో ఇలా జరిగి సెల్ అనేది కాస్త డివైడ్ అవుతుంది. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ సెల్, ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ డివిజన్ అక్కర్స్ బై సెల్ ప్లేట్ మెథడ్ లాగా జరుగుతుంది. సో ఆ స్పెండల్ ఫైబర్స్ ఫార్మ్ ఎ బ్యారల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సెల్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రాగ్మోప్లాస్ట్. ఇది యానిమల్ సెల్స్లో. And now in plant cellsలో what happens is, if this is a telophase stage, yeah, this is a nuclear membrane, nucleus and chromatin material. ఈ సెంట్రల్లో స్పెండిల్ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి బ్యారల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ని ఫామ్ చేస్తాయి. దిస్ బ్యారల్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఫ్రాగ్మోబ్లాస్ట్. This barrel shaped structure is called as a fragmoplast. Okay, and this fragmoplast, ఈ fragmoplast కాస్త వాక్యూల్స్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే స్ట్రెచ్ అయిపోయి సెల్ ప్లేట్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది. సెల్ ప్లేట్ లాగా ఫామ్ చేసి ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ద సీక్రెషన్ ఆఫ్ మిడిల్ లామెల్లా. ఇలా సెల్ ప్లేట్ లాగా ఫామ్ అయ్యి తర్వాత ఇది కాస్త డివైడ్ అయ్యి దీన్ని సపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 2 separating daughter cells are formed with nucleus, nuclear membrane and chromatin material inside the structure. So with this there will be a completion of a mitotic cycle or mitotic phase. It occurs in 2 phases, that is a karyokinesis and a cytokinesis. And under that karyokinesis there are 4 stages: prophase, metaphase, anaphase, telophase. And cytokinesis there will be a formation of cell plate method called as a fragmoplast. And coming to the సైటోప్లాజంలో డివిజన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెల్ ఆర్గనల్, సెల్ కాంపోనెంట్స్ అనేటువంటివి సింథసైజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఈ మైటోసిస్ వల్ల సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గానిజం అక్కర్స్. గ్రోత్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్గానిజం అనేది మైటోసిస్ ద్వారా జరగవచ్చు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రీప్రొడక్షన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. సింగిల్ సెల్ ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్లో ఇది రీప్రొడక్షన్కి హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ద రేషియో ఆఫ్ న్యూక్లియస్ అండ్ సైటోప్లాజం. ఎందుకంటే రెండిట్లో డివిజన్ జరుగుతుంది కాబట్టి అది ఆ రెండిట్లో బ్యాలెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. జెనెటిక్ స్టెబిలిటీ అనేది కూడా మెయింటైన్ అవుతుంది. అండ్ పేరెంట్స్ సెల్ అనేది 2 daughter cells లాగా డివైడ్ అయినప్పటికీ కూడా దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద క్రోమోజోమ్ నంబర్. అండ్ రీజనరేషన్ ఆఫ్ లాస్ట్ ప్లాంట్ని కూడా
చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ మైటోసిస్ అక్కర్స్ ఇన్ హ్యాప్లాయిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిప్లాయిడ్ సెల్స్. ఇది 2 types of సెల్స్లో జరుగుతుంది. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ అవర్ మైటోసిస్. And in the next class, I'll be continuing with the meiosis. Okay, meiosis and the differences between the mitosis as well as the meiosis. So if you discuss this, mitosis is also called as somatic cell division. This is very important and try to remember.